blind perceive the world? How different is it from the way a person with sight does? Let's find out. To begin, there are different levels of blindness we need to be aware of. Legal blindness refers to a person's vision being 20/200 or less, with normal vision being 20/20. A 20/200 vision means you would have to stand 20 feet away from an object to see it as clearly as a person with 20/20 vision could see it from 200 feet. People can also have partial vision loss, where they experience things such as cloudy or fuzzy images from conditions like cataracts, or lose central vision but maintain a normal peripheral vision like with macular degeneration. Total blindness refers to the complete inability to see anything with either eye. But what does that mean for their perception of the world? While it can be difficult to know what another person experiences, there are different perceptions that have been reported by individuals with total blindness. One is that a sort of image can still be formed using the other senses, just without any color. And when I say without any color, I mean even black and white. This was reported where the person was blind from an extremely early age. Another perception is that they might see a bright and colorful landscape of ever-changing light. This view was reported by some people that went blind later in life and still remember what it's like to experience sight. So does lacking sight increase other senses? Well, it used to be thought that people without sight would have a stronger sense of smell, but modern evidence seems to prove otherwise. Using both subjective and objective testing methods, a German study found no measurable difference between the sense of smell of blind participants and those with sight. However, it does seem to ring true that lack of sight leads to a better sense of touch. Blindness, especially from birth, has been shown to lead to faster and more sensitive tactile abilities. So it looks like Daredevil's incredible sense of balance and acrobatics isn't that far off. When do I get my superhero show? Because I look great in tights. Some blind individuals have even been able to master echolocation to see in their own way. Normally reserved for talking about animals like bats and dolphins, echolocation is where echoes and sound waves are used to determine where objects are. Some people can use this technique by making clicking noises with their tongues to build a spatial representation of the world around them. Not only can echolocation give people information regarding size, shape, and even texture of objects, but it was recently found that when processing echoes, the brain uses regions typically devoted to vision. Maybe our visions are more than just what our eyes tell us. It also seems that people with total blindness still react to light. Our brains can detect light through a photoreceptor in the ganglion cell layer of the retina, which is different from the rods and cones we use to see. A recent study was done where participants with total blindness were able to correctly determine when a blue light was on or off. They were also shown to be more attentive in response to flashing lights. Furthering the importance of this, it gives validity to the theory that light stimulates brain activity and gives enhanced performance on cognitive tasks, whether a person is blind or not. Ik ben Manuel Gijsbers en ik speel sinds een aantal jaren blindenvoetbal. Ik heb een oogzenuwbeperking. Mijn oogzenuwen worden slecht doorbloed, dus vandaar dat mijn visus ook achteruit gaat. Zelf zie ik op dit moment nog een heel klein beetje met links. Dan zie ik nog
Het verschil tussen licht en donker en nog wat grove contouren, zeg maar. Maar goed, het is dus een achteruitgaande visus, dus ik zal het sowieso voor mezelf ook steeds meer moeten hebben van mijn gehoor. Nou goed, en dat kan in deze sport natuurlijk prima. Oké. Stefan. Ja. Op zich is lijkt het een beetje qua reglement op het zaalvoetbal. Er zit niet zo heel veel verschil in. Het is uiteraard ook 5 tegen 5. Met dien verstande dat slechtziende blinde spelers, die we allemaal dezelfde visus geven, dus niemand ziet iets. Dus ook iemand die slechtziend is krijgt een zogenaamde blinddoek voor. We spelen op een veld wat even groot is als dit veld, dat is 20 bij 40. En dan is de keeper die is ziend, dus de beide keepers die kunnen gewoon zien. En de 4 veldspelers die zijn blind. In ieder geval dragen ze allemaal een blinddoekje, dus dit blinddoekje, verder is het eigenlijk bijna vergelijkbaar met het gewone zaalvoetbal. Nou, de lol voor de spelers is net als voor ieder enthousiaste sportliefhebber, dat je ook als je blind bent een balletje kunt trappen. En dat een visuele beperking geen beperking voor de voetbalsport hoeft te zijn. En nog niet zo lang geleden was het onbekend, totaal onbekend, dat je als blinde of slechtziende speler ook kon voetballen. Dus we gunnen ook die voetbalenthousiastelingen om ook met hun beperking een balletje te kunnen trappen. Ik blijf nog wel de rest van mijn leven voetballen, denk ik. Ja. Maar goed, ik ben geboren als een voetbalfan en echt een fantastische uitdaging.